I hope you all guys are doing absolutely awesome. Just ipude gym nundi vachanu and I had a massive shoulder workout today. Abba jabbal noppi vachestunnayi and these are my today's exam papers annamata. Ee roju exam aithe chaala ante chaala baga rasanu, anni answers attempt chesanu. So I'm happy for that and still just one more exam to go. Ee exam aithe ఇంకా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అనమాట. ఈ 1 వీక్ మాత్రం నాకు నిజంగా చుక్కలు కనిపించాయి. ఎగ్జామ్స్, వీడియోస్, జిమ్, వర్కౌట్. బట్ ఇంత టైట్ షెడ్యూల్లో కూడా నేను నా వర్కౌట్ ఆపలేదు అండ్ మీకోసం వీడియోస్ కూడా ఆపలేదు. ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ టుడే ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు షో యూ. I bought a jacket. That too, this is a BMW jacket. మీకు తెలుసు that I love automobiles, bikes, cars. కాబట్టి నాకు ఇలాంటి ఆటోమొబైల్ క్లోతింగ్ కూడా చిన్న క్రష్ అనేది ఉందన్నమాట. అందుకే ఇలాంటి ఆటోమొబైల్ క్లోతింగ్ అప్పుడప్పుడు కొంటూ ఉంటాను. అండ్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అన్బాక్స్ దిస్. జస్ట్ ఇందాక ఆర్డర్ వచ్చింది అండ్ లెట్ us ఓపెన్ దిస్ నౌ. Oh my god guys, material smoothest, the smoothest. By the way, this jacket is from Puma వాడు ఇలాంటి పెద్ద ఆటోమొబైల్ బ్రాండ్స్ లైక్ BMW, Mercedes, Porsche వీటితో కొలాబరేట్ అయ్యి క్లోతింగ్ లాంచ్ చేస్తుంటాడు. అండ్ స్పెషల్లీ MotoGP రేసెస్ కానీ F1 రేసెస్ కానీ వాళ్ళందరూ ఇలాంటి క్లోతింగ్ ఎక్కువగా వేసుకుంటుంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ జాకెట్ ఫ్రమ్ Puma collaborated with BMW. You can see. Yes. చూద్దాం ఈ జాకెట్ ఎలా ఉంటుందో. How is it? మంచి ఒక వైబ్రెంట్ లుక్ వచ్చింది ఈ రెడ్ అండ్ బ్లూ కలర్స్ వల్ల బ్లాక్ మీద. అండ్ యా, దిస్ లుక్స్ గుడ్. సైజ్ కూడా బాగా. అండ్ స్పెషల్లీ ఈ జాకెట్కి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయితే నో డౌట్ దిస్ BMW సింబల్ అనమాట. సో యా, దిస్ జాకెట్ ఈస్ నైస్. మంచి ఫిట్టింగ్ బాగుంది. మెటీరియల్ అండ్ టెక్స్చర్ చాలా స్మూత్ వచ్చింది. బ్రాండింగ్ కూడా బాగుంది. స్పెషల్లీ మీరు కూడా నా అలాంటి ఒక ఆటోమొబైల్ లవర్ అయితే ఇలాంటి వాటి మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి. లేదంటే దీస్ ఆర్ ఏ బిట్ కొంచెం ఓవర్ ప్రైస్డ్ అని నా ఫీలింగ్. సో మీకు నచ్చితే తీసుకోండి. బట్ యా, దిస్ లుక్స్ సో గుడ్. హై ట్యాగ్. అండ్ ఈ జాకెట్ మీకు నచ్చితే కావాలనుకుంటే దీనికి సంబంధించిన లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. వెళ్ళి చూసి నచ్చితే మీకు ఆటోమొబైల్స్ మీద నాలాగా ఒక పిచ్ ఉంటే తీసుకోండి. లేదంటే దీస్ ఆర్ ఏ బిట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట. బట్ దిస్ లుక్స్ రియల్లీ పర్ఫెక్ట్. నాకైతే చాలా నచ్చింది. మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ నో వీడియోస్ ఆర్ ఎ బిట్ షార్ట్ అండ్ సింపుల్, ఎందుకంటే తెలుసు కదా కొంచెం షెడ్యూల్ టైట్. బట్ మండే నుంచి మళ్ళీ ఐ విల్ బీ బ్యాక్ ఇన్ ద ఫామ్. కొంచెం మంచి టాపిక్స్, పెద్ద టాపిక్స్ చేస్తాను. సో యా, వీడియో నచ్చితే, జాకెట్ నచ్చితే డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి. అండ్ మంచి అవుట్ఫిట్స్ కోసం మేక్ షూర్ యూ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఫ్యాషన్ కోసం, లైఫ్ స్టైల్ కోసం, ఇంకా ఇలాంటి అమేజింగ్ క్లోతింగ్ అండ్ స్టఫ్ కోసం మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ దట్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ నోటిఫైడ్. లెట్ us all. అండ్ బై ద వే, నేను ఈ మధ్యన హెయిర్ కొంచెం ఎక్కువగా పెంచుదాం అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు సైడ్స్ ఎప్పుడు ఇంత లాంగ్ లేవు. బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హెయిర్ పెంచుతున్నాను. హెయిర్ కట్ చేయాలా, పెంచాలా, ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్. ఎందుకంటే సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి పెంచడం కొంచెం కష్టం. బట్ నేను నా జుట్టు, బియర్డ్ కొంచెం పెంచుదాం అనుకుంటున్నాను. చూద్దాం ఏమవుతుందో. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. లెట్ us all look good and feel good. Bye bye. Why do you wanna end? Was it real or just pretend?